people that you associate with will make you or break you. Abantu ubana n'aba abantu shudika inshuti zawe zizagukora cyangwa zizagusenya. Salvation is not a journey that we can walk by ourselves. Agakiza ntago ari urugendo umuntu agenda ku giti cye. We need others. Dukenera abandi. We have to be in the community of believers. Dukenera kuba mu ihuriro ry'abakristo. So let me ask you a question. Reka nkubaze. Who is your best friend? Inshuti yawe magara ni. Who is that accountability partner that you have in your life? Ninde inshuti magara? Ninde muntu kwegereye cyane? The one thing that helped me was a man of God who sat me down and told me ikintu cyamfashije ni umugaragu w'Imana wanyicaje arambwira that you need to have a group of people in your life ngo ukeneye kugira ikipe y'abantu mu buzima bwawe who know everything about you. Bazi byose kuri wowe. And when I say everything, I mean everything. Iyo mvuga byose ni byose pe. Who you're with, uri kumwe nawe, where you are, aho wagiye, what you're doing, icyo urimo gukora, what you're thinking, icyo utekereza, what you're struggling with, icyo uri mu kirana nacyo, what is going on in your life, ni iki kiri mu what you're afraid of. ni iki kigutera ubwoba. You need to have those people in your life Ukeneye kugira abo bantu mu that buzima have the bwawe. permission to walk into your life Bafite uburenganzira bwo kwinjira mu buzima and bwawe ask you, how are you? bakakubaza ngo ese umeze ute. And you don't give them this usual artificial answer of, I am fine. Kandi ntubahe cya gisubizo ngo mumeze No, neza no, nta no, kibazo. no. How are Ahubwo ngo you? oya umeze ute. Ever since the last time, have you thought these thoughts? Igihe runaka wari watekereza izi ntekerezo. How have you handled temptation of late? Ese ibishuko wabyifashe mute. You mentioned that at your office there was this guy or there was this lady that does things to you. How are things now? Wari waratubwiye ngo hari umukobwa cyangwa hari umusore ku kazi ujya ukora ibi n'ibi. Ese mumeranye gute? Gentlemen, I'm talking about those friends or that friend you call up and say, today I am actually feeling weak. Ndavuga za nshuti uhamagara ukabwira uti uyu munsi ndumva intege zacitse burundu. Stand with me in prayer. Hagarara nanjye mu masengesho. Because without that person in your life, Kuko udafite uwo muntu mu buzima bwawe, the devil will isolate you and you will fall. Satani azagushyira ku ruhande wenyine kandi uzagwa. I'm talking about the person who has the password to your phone. Ndavuga umuntu ufite password ya telefoni yawe. We can talk about this. Ya Isn't it? numero y'ibanga ya telefoni. The person who knows everything that is in your phone. Uzi buri kintu cyose kiri muri telefoni yawe. The person who knows the people that you're chatting with. Some of you are smiling at me, others want to dive into the chair. But you know what I'm talking about. Wa muntu uzi abo ujya chattinga nabo abo ujya muganira, bamwe barandeba bakamwenyura abandi bakumva barigita. Ubwo simbizi. If you happen to be married, Niba warashatse, one of those people should be your spouse. umwe muri aba bantu agomba kuba ari umufasha wawe. Because the easiest way of ruining your marriage Kuko uburyo bwiza bwo gukiza urushako is rwawe keep secrets. nukureka amabanga. Just keep secrets. Nukubwirana. You're done. Finished. Niba ushaka gusenya urugo rwawe, gira ibanga ubika. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. You know what I'm talking about. Ibyo mvuga murabizi. That person who has your email password, Ubu ngubu ufite who has password your ya email Facebook yawe. password. Ufite password ya Facebook yawe. Birakaze. It's getting tough. Eh? Birimo gukara. Daniel had Shadrach, Meshach, and Abednego. Daniel yari afite Meshach, Abednego na Shadrach. That in chapter 2, when the king issued an edict, Igice cya kabiri. chapter 3, Igice cya gatatu igihe umwami yatangaga itangazo rya cya gishushanyo. I need you to stand with me in prayer. Yarahamagaye ngo nimuze dusenge. The Ndashaka ko king- duhagarara mu The masengesho. king wants me to interpret this dream. Umwami arashaka ko nsobanuriza inzozi. I'm talking about somebody that you pray with. Ndavuga wa muntu musengana. And unless there is something definitely wrong with you, it is impossible to lie in prayer. Si wenda hari ikibazo kidasanzwe umeze nabi ukuntu ariko ntushobora kubeshya mu masengesho. If you find yourself lying in prayer, Niwe usanga urimo
ukubeshya usenga You are actually not praying. ahubwo ntabwo urimo gusenga You are talking to yourself. urimo uribwira You know what I'm talking about? uzi ibyo ndimo kuvuga But because in prayer you're most vulnerable to God, God kuko mu sees everything. masengesho uba urimo wiyeguriye imana ireba byose